Hey, what's up guys? Another video ng Ocho Gahabang explanation. This is the fourth video of this series explaining the roles in Mobile Legends. So hopefully ay sinusundan nyo. If sinusundan nyo to, if you're interested what the other videos are, basically in-explain na lang natin ang bawat roles. Already explained the mid lane and the position 5 roam. Also, na-explain natin roles in general at ano yung importance kung bakit natin inaaral, bakit mo dapat alam ang mga roles. At ano yung connection niya sa resources at sa pagiging limited ng resources sa game. As well as the fact na kailangan may mixture yung team ninyo as a composition and what the roles, each roles do, right? So, ngayon, mas in-depth natin i-explain ang ikatlong role or position 3, which is the third priority when it comes to the farm at yan ang tinatawag na EXP Laner. So, huwag na natin patagalin. Ocho nga ba explanation ng EXP Lane starting now. Alright, so this will be actually very, I would say ang explain ang pinaka madaling i-explain. But at the same time, it's not easy to do. Kaya mataas yung mastery kasi kakaiba yung kailangan mong punan na role, which is always dependent sa hero na gamit mo at sa kung ano yung strategy nyo as a team. So, XP Lane, nung nagkaroon kasi ng time before na tawag lang dito ay Offlane. At for the longest time, mula MPL Season 1, nagkaroon ng parang mini na understanding ang mga teams or silent protocol na parang may offlaner talaga, may offlane na tinatawag. But up until MPL Season 7, hindi pa naging defined yon kasi wala pa talagang explain until that MPL Season 7. So it didn't happen up until that point. There was a time na ang offlane ay parang may konting blur between ikaw ba yung carry na gold lane or ikaw yung offlane na offlane. Kasi dalawa yung side lanes, right? So, minsan, ikaw yung pinakamaraming farm. Katulad dati nila Kiluwash at Dilar kung saan ano sila farmers sila nung mga early seasons ng MPL. Wala MPL Season 4 yan. Ang dami na nakuha ang farm. Sila yung taga split push typically, tapos sila yung taga flow ng mga lanes whatsoever. So, yun yung naging offlane. At normally kasi, ang offlane ay 1v1 na parang pagalingan kayo talaga dun sa may side lane, right? That changed really drastically nung nagkaroon na nga ng XP lane. At almost all offlaners dati ay madidistinguish mo Parang alam mo kung ano yung difference ni Iyakno kay Dilar kahit para silang side lane. At alam mo na mas farm heavy si Iyakno tapos si Dilar ay nandun sa parang tumuting sa point na siya nag-farm. So this happened no MPL season 6, 7, ayan. But if you can't relate, kung di mo masyado naintindihan sinasabi ko, basically, yung dalawang side lanes dati ay halos parehas sa tinatawag na offlane, but it came to the point where alam na natin na yung isang side lane talaga ay hindi masyado nagpa-farm at sumasama agad sa laban, while the other side laner ay nagpa-farm pa na mas matagal para mas masakit siya sa late game. Then came nung MPL, gitna ng MPL Season 6 if I'm not mistaken, or in between Season 6 and Season 7, nagkaroon ng XP Lane at ever since then nagkaroon na ng XP Laner. So XP Lane, ikaw yung offlane na malapit palagi sa turtle lane. No matter what happens, the first turtle will spawn near your lane. So kung sang side ka, either top or bottom, nandun yung turtle lane no matter what happens in the first 2 minutes. And since merong XP na special minions doon, if you clear it up until the 2-minute mark, sakto kasi mag-meet yun doon at makiklear mo yun around the 2-minute mark, makakuha ka agad ng level 4. Basta nakuha mo yung lahat ng XP lane minions. Dapat in range ka doon sa lahat ng XP lane minions na yan. Okay? So, that means na ikaw ay halos kasabay para halos kasabay ka ng XP ng isang jungler. Which means, if you cleared it perfectly well, which means na ang talagang ambag mo sa team fights or sa team, sa inyong composition, ay spells or yung most particularly yung ultimate mo. Pagdating na 2-minute mark, first turtle fight, dapat meron ka ng level 4 para meron kang impactful na team fight tool so that your team can take the turtle properly.
So basically, yun ang main job ng XP Laner. Lagi kang kukuha ng experience para mapataas yung level mo at magbigay ng ambag sa team mo when it comes to the team fights. That is why heroes in the XP Lane are dependent on their ultimate. Meron silang impactful na ultimate. Like Yu Zhong with the Black Dragon form, di ba? You also have Lapu-Lapu with the Bravest Fighter, di ba? Yung kanyang combo na yon. You have Thams na meron kang Cotret Inferno, Barats na meron kang Detonus Welcome na sobrang solid sa teamfights. Full views na usong-uso ngayon, one of the strongest explainers. Yung ultimate boss, sobrang lakas niya sa teamfights bigla kapag ikaw ay nag-level 4. These are the heroes that have very impactful ultimates. Kaya naman pasok sila dun sa explain. Pero syempre hindi lang yon yung dapat na meron ka. So, we are talking about how it is important for you to stay in lane para makuha mo yung mga yung XP na yon. Para makuha mo yung lane. So, that means na kailangan meron kang sustain. Meron kang way para mag-sustain sa sarili mo. Kasi another job of the XP laner is to become that frontliner or the starter of the team fights or at least yung taga-sustain sa team. So, importante ang kunat or sustain or lifesteal kumbaga. So, dyan napapasok yung lifesteal nila Ruby, nila Thamus, nila Lapu-Lapu, nila Yuzong. So, typically may sustain kasi magsusuntukan kayo sa lane yan eh. And kailangan meron kang pang trade, kumbaga. May kunat ka at meron kang way para mag-sustain sa sarili mo. And sa teamfight mismo, ikaw yung popronta kadalasan kaya lalabas yung mga Uranus, mga Esmeralda, mga Fulvius, mga Barats. You have to be tanky and to utilize your spells para gumawa ng para makapag-stay sa teamfight na as much as possible. Pasok dito ang playstyle na gusto mong gumawa ng plays para sa team mo. Kaya, in a way, kailangan mo rin ng wave clear. Or kung hindi man siya ganun sobrang bilis, at least meron ka way para mag-wave clear. That's why, Yuzong, Pakito, Thamus, Uranus, Esmeralda, Heroes, Barats, meron silang way para mag-clear agad so that pwede na nalang iwan yung lane na yon. Tapos pumunta na sila sa mga teamfights, umikot na sila sa kanilang teammates. And then babalik na lang kapag meron ulit minions. So fast clear, moving speed is there. Speed ay kailangan, like that's why gatan mga Pakito, mga Yuzong, kasi para makalakad sila agad. Benedetta at a certain point ginamit. X-Borg nandiyan din. Kunat is key. Actually, ang pinakatamang term dito, sustain eh. Kasi hindi lang talaga sa kunat tinabol mo, but the way you sustain yourself. And lastly, ang hinahanap sa mga XP laners, at I think kadalasan hinahanap natin, is crowd control. Since ikaw ay lagi nasa team fights, ang kadalasan na ambag ng mga XP laners sa mga team fights ay yung crowd control. That's why Pakito is top-notch kasi napakadami niyang ways para i-crowd control yung kalaban. Yuzhong ay bumabalik ulit ngayon sa meta dahil dun sa nausang Petrify na pag kinombo mo, sakto mapapaangat mo sila tapos meron ka agad na passive na Sha Essence para mag-lifesteal with full stacks. Fulvius is there kasi wala ka mang legitimate na crowd control. Meron ka lang slows at meron kang higop, but at the same time, ang lakas mo mang-chase. Ruby, sobrang daming crowd control, sobrang daming ways pang cancel. Lapu-Lapu is there. All of these heroes have sustain. Parang yung Thams din, meron din sustain. Esmeralda, X-Borg, Barats, Uranus, Khalid at certain point. Balmond, nandyan din. So, with the sustain. So, these are the heroes that typically na makikita mo sa XP Lane. So, ito talaga yung mga pangbalagbagan na mga heroes. You can see. That's what you can see from the XP Lane. Time. Sakto. 8 minutes to explain the XP Lane. Hopefully, you learned something from that. And obviously, kapag meron kang mga questions, lagyan nyo lang dyan sa comment section natin. But yeah, if you want more explanation tungkol sa XP Lane, abangan nyo sa January. Actually, tanongin nyo lang ako. Pero, abangan nyo sa January kasi meron tayong special project for you guys. It's an esports masterclass, about Mobile Legends. And that's featuring me. It's a big project of mine na hopefully ay makatulong sa mga gustong mas gumaling pa sa Mobile Legends because that esports masterclass will be your path to pro. Yan ang gusto natin ma-achieve. But that will come up sa January, so abangan nyo lang yan.
For now, thank you so much for watching. That has been the explanation for the EXP Lane. And abangan nyo pa yung iba pang mga videos to explain the remaining roles. Kita-kits!